Karibu tena MathGenius, na tunaendelea kusolve maswali mbalimbali ya linear programming. Na swali hili linasema kwamba a shopkeeper buys two types of sugar, white sugar and brown sugar. The white sugar is sold at 40,000 shillings per bag, and the brown sugar is sold at 60,000 per shillings per bag. He has shillings 1,500,000 available and decides to buy at least 30 bags altogether. He has also decided that at least 1/3 of bags should be brown sugar. He buys X bags of white sugar and Y bags of brown sugar. Write down 3 inequalities which will summarize the above information. Okay, uzuri sasa hili swali moja kwa moja limetupa kabisa kwamba to let white sugar iwe X and brown sugar iwe Y. So kama tulivyopewa white sugar be X and brown sugar be Y. Kwa hicho ni kitu cha kwanza kabisa kabla hujaanza na chochote. Okay, sasa tuende kazi. Tunaanza statement nzuri hivi. The white sugar is sold 4,000 a bag and brown sugar is 60,000 a bag. Alafu yeye ana kiasi hiki cha kununua hizo bags. Kwa maana akinunua kiasi fulani cha white sugar ambayo kila mfuko ni 40, na akinunua kiasi fulani cha mifuko cha brown sugar ambayo kila mfuko ni 60, jumla atumie kiasi ambacho ni kisizidi 1,500,000 kwa sababu mwisho wa siku yeye hataki kuzidisha hii gharama. Kwa maana ukichukua 40,000 ya brown sugar ambayo ni X, ya white sugar ambayo ni X, alafu 60,000 ya brown sugar ambayo ni 60,000 Y, ina maana asitumie zaidi ya kiasi hicho. Hicho ndio gharama ambayo alionayo. Na kwa swali hili ukitumia tu, let's say hapo ukitumia greater or equal, that means utakuwa umetumia zaidi ya gharama ambayo ipo. Ndio maana akasema he has this amount available. Kwa maana anaweza kununua mifuko kiasi fulani, lakini isizidi gharama hii. Mwisho wa siku ni kwamba ni either iwe ifikie gharama hii baada ya kununua hiyo mifuko ya brown sugar and white sugar, au iwe pungufu kidogo. Ndio maana tumetumia less or equal to 1,500 shillings. Na ukiangalia pia hii ni shillings, hii ni shillings na hii ni shillings. Kwa hiyo hapa ukisummarize, tukiamua kuzipunguza hizi number of zeros, let's say tukazipunguza by hizi hapa kuna 0.4, kuna 0.4, namba tukapunguza 0.4 kwa kugawanya kwa 10,000 each. Hizi zita cancel na hizi zitapungua, hizi zitapungua pia na hizi zitapungua 4. Kwa hiyo sasa na kusema 4x plus 6y is less or equal to 150. Kwa hiyo hata ukiandika hivi equation hii ni unapata, na au ukiandika tu ile 40,000x plus 60,000y less or equal to 1,500,000 shillings, na pia unaweza kupata. Kwa hiyo hizi kwenye upande wa shillings tumeshatumia. Sasa twende anasema pia he has this amount available and decide to buy at least 30 bags altogether. Ina maana akinunua mifuko fulani ya white sugar ambayo ni X, alafu pia akinunua na idadi fulani ya brown sugar ambayo ni Y, lazima ifike ngapi? Kiwango 30. Kwa should be less or equal to 30. Okay, hapa anasema at least 30.
30 kwa maana kwamba at least maana kwamba angalau 30. Kwa kama ni angalau 30 maana unaweza ikaanza 30 yenyewe au ikazidi. For here it should not be less than, but it should be greater than. Then kuna kipengele kinasema hivi, he also decided that at least 1/3 of a bag should be brown. Yani kwamba 1/3 ya bags ambazo utakazozichukua ambazo ni 30 au zaidi, basi ziwe ni za brown sugar. Kwa maana hiyo brown sugar yetu ambayo ni Y should be, okay, should be at least, na neno hapo at least, angalau, at least 1/3 of, it's 1/3 of the bags. Na sisi tumeambiwa nini? At least 30 bags all together. On 1/3 of 30. Kwa hiyo ukisimplify hapa, by 3 is 1, by 3 is 10. Hii itakuwa Y greater or equal to 10. Kwa maana kwamba, namaanisha kwamba at least katika manunuzi yako basi zisipungue mifuko ya brown sugar 10. Kwa hii hapa ni question ya kwanza, hii hapa ni question ya pili, na hii hapa ni question ya tatu. Kwa sababu swali anauliza kwamba write down 3 inequalities which will summarize the above information. Kwa hiyo information inequality ya kwanza kabisa ni 4x plus 6y is less or equal to 150. X plus y is greater or equal to 30. Lakini pia y is greater or equal to 10. Kwa hizi ni 3 inequalities ambazo hili swali linataka. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.